ile na muonza mwezi wa 11 mwaka wa 2023 ni masaa mahumanyithia kwesera Vilingi wa Mauvoo ni mwendo wa saa umwe na nusu cia wiyo masaa maseo makumanyithia ni masaa mabilika ya umiloni wa sua tukumbanisye Mauvoo maingi muno kuma vaile mbetani itu ya ukamba na ndi yonde kwa oyu tuamba kuona amwe kati wa alatumanengete uito alatukumbanisye ni vamwe na serikali kutangaza kana andu miongo muonza na thanthatu ni makuite kumana na mbua ya elinino. Mbua ya elinino kutamba echa ukwileloni wa kuma kangundwa kuthimwala. Makundi na andu mango ya ulauko kulwa matethia siana ila inaviti ya KCPE ithi sekondari. Zeke kuweta awauta mova wa mwingile bofo maeme wani mbelu muwau umwe ayase isu ni siasa. Vilingi wa Mauvoo. Kalibu ni umanyithie tunena ni kwesela ile itatu kenda yumwe tano namba yotumani makuviva tende vi woni wa kuyulwa Mauvoo langu thandi unengelelia na watuma kwa ile itatu kenda yumwe tano ambia na ndito Mutongwe TV theni wa mitandao itu yonde ya mekumu kanile tui imwe kwa imwe kana live Vilingi wa Mauvoo nito ERASTUS kithuku NZOMO na ke ulo kwa lula Mauvoo kwanzia ya mekwa eto ateri mwende na tuambiane kana serikali ni atangasa kana kufikia oyu a Kenya miongo muonza na thanthatu ni matietu ni thayu na ange ngili miongo itatu na atano makati wa matena mawikalo kumana na mbua ya elinino ila yendeyo kusewesione kivathukanio va Kenya. Muneni wa vo manene ya serikali State House Hussein Mohamed ni wawetakana zama ya maminista na ila itwaisi kikalo kwi umundi kioko ni yitikanile kuka na mivango ya kukitana na mbua Mohamed ingi ni wambulakana kaunti miongo itatu na nyanya nesio ikunikite muno aiweta serikali taivathite silingi bilioni muonza sia kutangia enende na ukono wa elinino. Joseph Kitaka ni wakuvingwa Vilingi wa Mauvoo na ilipoti. Mbe wa Kenya miongo muonza na thanthatu mbiki yavu ni maitie mathayumo na ngili miongo itatu na atano kutiwa matena misi kana vandu matona kuikala itina wambua mbingi kwitha yende na ukufusi uvanthi ya Kenya. Kwenana na muneni wa manene ya serikali huenda State House Hussein Mohamed na ulawane na nyumba sia unyaicha wa Mauvoo numbula kananza manene ya maminista ya mituki na ila president utisi kiogoni cha umundi ni iki ya mipango misio ya vamwe na ila serikali kuosa nikenda kutethesia ya Kenya ala vinyiye vindani kambwa ino ya El Nino yende na kuwa. Resulting from the El Nino, of course, what has happened is that we have seen widespread flooding that has regrettably led to the loss of lives, displacement of families, disease outbreaks, destruction of infrastructure and property, as well as prolonged power outages across Kenya and many parts of the Eastern Africa region. Consequently, Cabinet has sanctioned various policy and administrative interventions to augment the ongoing state mitigation and response being implemented by the national and county governments. The additional policy and administrative interventions sanctioned by Cabinet this morning will enhance our national resilience and preparedness for future weather and climate-driven disasters, as well as better empower the state to prevent further loss of lives, destruction of property, and interruptions to our way of life arising from the El Nino situation. Ingi usainu weti kanandini wa kikalo chu cha mituki ni chumbulile kaundi miongo itatu na nyanya katiwa kaundi sio ndesi miongo ina na muunza ilema weti tasio mbinyevyo ni undu uu na tasi kuenda utethyo wa mituki itina wakuitha indo nyumba malelu siao undu mwana malingi ya vada kuitha yana ngitu vyoneke uu kingi. The meeting noted that 38 out of our nation's 47 counties are within the alarm stage, a stage characterized by flash floods, general flooding in low-lying plains, rivers busting their banks, landslides and mudslides, loss of livestock and destruction of farmland and infrastructure.
kwena na usini kana isio sia northeastern ondu na coastal region nisi kunikire muno yumbula kana kikalo kita kitengi silingi bilioni muonza kuthinikia madina a Cabinet noted with regret that we have lost 76 Kenyans to El Nino, while 35,000 households have been displaced. The most severely affected areas are in the northeastern, eastern, and coast regions specifically. In eastern, Isiolo, Kitui, Machakos, Makueni, Marsabit, Meru, and Tharaka Nithi counties. In that regard, Cabinet noted that the state had allocated 7 billion shillings, with which it is implementing various programs to address the plight of Kenyans across the country. The funds were appropriated by Parliament and the Contingencies Fund as part of the 2023-2024 financial year budget and supplementary appropriations number 1 of the same financial year. The resources committed will be applied for humanitarian response, including distribution and supply of medical commodities, food and non-food items, rehabilitation of infrastructure, and resettlement of displaced families. The state's intervention is being undertaken in a joint effort between the national and county governments, and which incorporates the Kenya Defence Forces and the National Youth Service in operation with the Kenya Red Cross Society. Through aircraft made available by the Kenya Defence Forces, medical supplies have been airlifted to the most vulnerable counties. Ndini wakimanza kini umbulaingi kana serikali ninenganie sindu muthemba wa ndawa sa silingi milioni yana imwe ya miongo nyanya kutoona ndeke seitagwa kaundini ya Wajia na mawithiuluko kutethesia inendi ingeiweta silingi milioni 500 taitengiwe nikenda kunewa muvea wa uthoa yiya wa KCC nikenda kuthoya aimi yiya yo kumolangila ngalama kavinanika uthukumiwo uende na utambaika muno nundu wa mbua mbingi. The government has disbursed 500 million shillings to the new KCC to mop up excess milk during this rainy season. The government has also airlifted medical supplies worth 180 million shillings through the KDF and in conjunction with the Wajir County government to Wajir County. Infrastructure restoration is being implemented following damage caused by rains. The National Treasury last week disbursed 10 billion shillings of their shareable revenue. Cabinet also directed the National Treasury to release an additional 10 billion shillings to county governments this week. Cabinet also urged all Kenyans to prioritize safety during their travel in this period, as well as at their homes and workplaces. All Kenyans should exercise patience and caution while traveling, wait for storm waters to subside before attempting to cross roads, report any instances of flooding or landslides to the authorities, and strictly follow all guidelines issued by government. Joseph Giteka ngilivote Vilingi wa Mauvoo Mutongoi TV. Ni Mauvoo Giteka na ende ni woto ndo serikali kwa sianekana twithiwe twimeza muno kabina wala tukela mbose wethea usi wena kiguo kingi ndukakile ndukatetolika kavoka kwa makola watindila ukayo kusongea makulio makolokomie kutekukila usi utwawe ni kiwu na ende ni ngethi cia ukiakisyo kwa mesi isu ya andu miongo muonza na thanthatu matietwe ni thayo. Ukui lelo ni wa kuma Kangundo kuthi mwala kauntini ya Masaku niwende na yukumbelwa ni mathina itina wa mbua ila yuwete matukuni asu enende maisio cia Kangundo konani ila ithenge soko wakatui meweta ta methitwe na ivinda yumo na muno yila mitoka ya kwama ndakani na kuvinga lelo masaa mambua na gwa lelo kwendea na kwanangika kila ame kwendekethia ni serikali ya kati kwisira muvyani wa malelo na ukui wiki muvango mulumu wa kuminia kwikia lami lelo o na ula ukwatanite kaunti ya Ilovi na isio cia kaunti ya Masaku na ula kwa miaka mingi withitwe na mathina boni motesia na ile vote kwa withiano Niyo mwana nende alama twanite vakuina lelo mewetakana ivindani ya mbua vethitwe na thina mwingi wandaga kwingivania kula kutethitwe kuisovwa na kumaita thina munene wa kimitambukile alama kuana na tumota kana ngale gukwata waso munene kavindani kala kuwa masala wa kuthima undu nemo na mathina maingi muno ma lelo nundu baada bambebe bandu ngalikyo kwama ngali kundu kutatu kugeo kwama ngale itu rena thina mwingi muno na kazi wa matikitamba unyambe gwethia meambo kila buni kena rukurutu makuwe otayumbua ni aja ne kwanya ngalesi oveta lakini kwa mino ne oju kwa uwa oju bayitha besilika ona ngale nini mpaka ona ngale nene mpaka tumota
Either besile kona andu mama omeko nansiasi akitekani. Amewetakana kwanange kwa lelo yuko maetete misumbingi na kuninia mbanga kavindani kalanga lesiendea na uvaluka kanoto mota ila kwina mbua. Bakona ni basengwa kalenge. Na sejuzi ndokubyo. Zesu ngalizie kwa mabu. Aduke ya abu na tuiko mechano ni utewa lelo. Tuona leo dikanyumba. Ko sirikali mwizi moto services yeno. Mweko dina mwidu ine awadhi lelo kile vinda. Kibida siasa vina chao. No lelo no go wete udazikula. Kwa uwe muthuku muno tukulia. Okwe binde buthu ukoso bwe nundu ona twasisia be ona misio kwike koba. Na maisisia wethe matusubi ata tukona kula ithie kalima pati matiane tina. Lelo yu enende mewatakana wekalite vinda vya saa utekwikiwa lamya tondo methita matha na tongo yengi mevo alama asilikali nene na yu endiwo munene ni ilo vila ivathia wa malelu siolenelwe ukalekoni uyu na kwikithia kanene ndine matetheka. Wila stia no na sobi. Na gine onekia wa molo mataila okiletwa na yuko lako na kilawa ni kukwende kuthuku pyo. Na no itheti na atumie mathioku. Yuko mbesa ila mekwa iwe silikali mekwa tumia mbesa ngalikoni sitailite. Lelo sumbwandu ne lelo munene. Kwa umoke meke ata. Babetwe molo mulelo ikaleta kula kungiti yesima na kilawa ki. Lelo mutweke budget yimuda kenga mutweke lami lelo ndo ne binange. No wawetawa. Pate nange ne munini bezilanga lisira jamana ke Mombasa na yuwa isira basi. Maloli mekwa mewa. Yitu zaikata baido. Oyu twikitelelwa ngala manene kwiyene mitoka ila yanangikitelelwa ni uyu ivindani ya mbua kwitho kwataniti isio kiwathukanya ivo mwala kangundo matungulo ondumwe na kaundi ilovi. Ona ngali kyo baluko obo kila muthenya. Utuko na muthenya ndikwethi ngali no ipaluki lobu ya umezi wandu. Tumonda taguo. Mundu akagitukia ukoko ate bangete kumero musio musio. Oyu nundu gwo kwatanitie kuma Nairobi ukesila kangundo uthete na mwala. Witha we mbese muno na unwesila atu mota ngali nene ngali ni personal. Yuko witha we mbese yukashungulike wa withe ona ndu emegwa matetheka. Kaundi ya Masako nyene toboni mutisia. Wekwatu vitu kana serikali ni kwiwa kio cha enende asuma isioni isu ne wona undu lelo sovwana naye measia lelo soko na siasa ne kwa 2027 no matonya kuka ingi moke ku campaign na lelo oso mwenende ethi wa wemetho silanga wandu kuma kwa countine ya Makuene na ulani umwe kati wa milati menene ya Kivu countine esukwa oyu uvikese kilungu cha miongo monza na itano yolowa yana kuswa ona kutwika mbua mbinge niende na ukosi wa mulati o ne une ko munene kwa enende ma muvoke kumene na kwetha otialete bakuve kuthela ni wonanio wake thitu kenene kila kikitwe ni muvea wake gukwekethia kana silanga one wathela na kutethia enende Caleb Chalo wa Mutunga ni wavika ndukuma na atumbanesia Elivote. Kwena na afisa munene kana chief officer muvyane wa Kivu kaunti ya Makuene engineer Makau ni kana silanga wandu kumawela kwetha na Kivu kingi muthemba mwaka wa 2018 na vala yuti alitie lovo ya Kivu nekera kuswa vyo kuongeleka kwa Kivu kia kiweta kana kumanetwe na muvango wa serikali wa kaunti wa kuvukua silanga u. Silanga tuna winzi last financial year na wina capacity ya 365,000 cubic meter na kuko bikomo ndi silanga ni 3/4 full. Mbua no diwie El Nino. Silanga yo welo kwata mbua kiukiano ila 2018 na 2019 ila wakwiwe na through the county government last financial year ituneke disputing na twa expand. Right now undu mwene pe kiukingi na kiuki nicho kyotethia andu ma ngalinu Mauvoo subward ta county government na project ina tongo ni excellence the governor na tunaisie mwako ni tukwonsio katuongele nundu kiwichukie nibekwe kwa phases kitu na ni phase 1 ya kuduce it project nikienda twambo kwata Kivu mwaka wa 2018 ni wasilanga uwatulile na wasa kwithia andu ikala na Kivu tene atio itina wa kwenzo ingi uyonekana wambise kutungia Kivu ona kutuka tunamba kuswa itendekana kuyana na mbwela yende na kuwa vena utoni ukauswa Kivu kwa ivinda yengi. Afisa wengi ni waelesia mevango ila yeketwe ni serikali wa kaunti ya Makuene kwikithia kanona icha wa Kivu kinu wailwa kuwa kikanya enende yulwa kuthengea silanga u kana kulecha siana kuka kuthauka vakuvi na silanga u. Nibekwe kwa distribution ya Kivu nikikwe kwa treatment na kithiukwa misini la diba weze kwithia misi ya kwata Kivu
maskuli makwata kiwu na town ila sieba tasenda na ingi mbingi nisi akwata kiwuchu kila tukulia ene mangalenu ni mawasubia silango yu weze kwithia maina leja ng'ombe sikoko nwe kiwu bandini na still maisi ya siana nondo yuki wiki kinge siana nsi da si attracted kuko kwatanga kiwu na saingi udhambie silangani na weza kwithia ni danger ne pe muisio ko Caleb Chalo, Mutongwe TV, Vilingi wa Mauvoo. Tuyo kauntini ya Makueni makundi kivathukanyo na ndumango sia ulauni mendeka kulikilila kati na kutethesia amanyewa alama neke mutiani wa kilasi cha nyanya KCPE mwaka huu indi memu isioni wako ya makuthima skulu ni ma sekondari kumana na kwitha maumete mesie ya ukwati wa nthi aine na kavindane kala watu ongwesia aseina amanyewa ma skulu wa musingi wa kiaoni ulawi kibwezi kauntini ya Makueni kutani ya mausungi wa maseo mamutiani wa KCPE mwalimu munene wa skulu o Christopher Kitua ni waweta tavena vata wa makundi na ndumango sia ulau kukwateania na alimu anene ni kana kutambua amanyiwa alama nekie nesa mutiani ni na maumete misi mevinye ni kana matetheke. Kennedy Molinge na ilivoti onde. Nengana ngelekanyo ya muamo maniwolo na tongo tendini wa KCPE ya mwaka uskuluni uwa kiauni primary. Kitono watatavena mwisi wa mama maniwa lama nekitenesa mutiani ni uwa muthia wala nyomuku wa kisomo wa nana ina kwa makuyunga na skulu sia secondary. Kumana na kwitha maumete misi ukwati wa nthi va ikule mashirika na ndumango se ulukulikila kati na kutethesia. Watu nasiana mbini yemono and especially the girl which led. This girl which led kana ka single parent kana ina 399 max na nitukuli afadhili ema maraka tethesia nondu twina Equity, we have KCB, we have Jomo Kenyatta Foundation, we have other organizations, even well wishers can assist. County government also give bursaries na tukikiabiti ne kana siana mbingi ithi school paika na ke leo this school under all circumstances and earth nondu 100% should be achieved na school teka nesa ndaki ndo nondu mwalimu wa mwingi mono ona kana katandete school kuzi anazuci ya 125 tukwatania na alimu na asiei na stakeholders twagikishe nesa kana siani zuci ondeni cha school ndeto ilasa kwa tambone senior teacher school ne uwa kiauni primary Madam Samuel asiei tukwate imoko na wafadhili wema tunawaomba pia nundu kisio kitu ni kisio kinthi muno ki mapato mekwata cia mbua na bala mbua ni yuie lakini ituka mapato matuka kwithiwa maitha ciana ciitha inambo thi form 1 kwa utu mukulia wafadhili wema akina Equity akina Wings to Fly Jomo Kenyatta tukwate imoko ondu ni mutukwata miaka elenge aonde mane na kavinani kalama atongo siasiai na maniwa kutani ya mausungi mamutiani wa KCPE mwaka huu alama na tangasio chuma kivitu ni minister wa kisomo Ezekiel Machogu. Vala skulu wa kiauni primary unainambewa maniwa miongo monzame na maxima na 3 na miongo 5 na kuambata na ama na ili na kenda nthini wa masomo meki vathukanyo. Siana isu si yana imwe ya miongo 2 na 5. Siana ile si kwete maana 3 na kuambata. Si siana yana ne 17. Kwa ile si below 300 ni siana nyanya. Na kana kala ke mweso ke na max 268. Na kala ke yulupio ke na max 399. Siana ile si na 380 and above ni siana miongoele. Na tuena matumaini kana siana isu siana 380 ditona kwa national schools na siana ile siana 350 max and above ni siana miongo monza kwa performance ito yenzeo na kila kikwetu ile siende no masomo asuonde ala mekiwe ni ama anele na kenda esabu itongwezi yena miongo 8 mbalama usungio ama sio mako na nyana kuyumya kwa asina alimona ingia maniwa kwitho amena vitima somoni ukiwa musio wa maniwa ndela mana mini class cha nyanya kuyunga na skulu sia secondary uyendea kutavanywa. My biggest motivation was from my teachers, parents and the head teacher himself. I've been happy in being in Kiaoni. When I grow up, I would like to be a lawyer. When I was in Kiaoni, I managed to get 399 and my dream school is Alliance Girls. Kiaoni primary ni school yithi tetika nesa kwa miaka mingi. Yithi tetika nesa ndo angwata niyo ya siai alimu na siana
na nithitwe na alimu very dedicated, alimu matoneka skulu mbingi, alimu meyumite na aseina mamati ya mwelekeo usu, na siana very disciplined, na siana situ inaumie sinze opyo, na aseitu mukulia paikeke kana ona kamwe kale ya kuthi skulu, na niti kuatia to make sure kila kana ni kathi form 1 nundu 844 ino niyo ya mwisho, na ka leo thi form 1 kaisi ya no ibandu bangi kathi ko to make sure siana isu itwatia ni that atia musi to make sure ni ka report form 1 foundation ila mwanengo baya gwikia biti tenda thi muthimukeke mwanjoini secondary kenda mukakwata dreams ila muna kwati pa kiaoni primary school mukatwika andu matonotengemewa. Dilivoti ya Mutongo TV kuma skulu wa musingi wa Kiaoni ulawi Kibwezi kauntini ya Makueni. Nyeneta wa Ken Molinge ni Mauvoo Molinge kwando alivoti yesu na ende no sio ketha wina utonyi anuko na veka na kane kienesa okuo toyini kwaku na ukakakwata mbao kakati secondary nondo yu kabetia binda ye 844 ni nabikie mu ya KCP ngeyu ike kwa kuno sio siana sio nde ikadi tene wa maskulu ma secondary ni ambako thio moni omukuve na ngosio kete na Mauvoo mbeange Mauvoo meonkonye uiti na angi na ndaeto thio moni ne soma utumani umwe wa mundu kwasia serikali ile nike maisha mamwene ndi undo ya wetambua itambete kuinga na ende mautumani kwa ile itatu kenda imwe 5 ambea na deto Mutongo TV na thene wa mitandao itu ya mikumu kanili X, Facebook pamwe na YouTube kwa oyu matukani. Mauvoo maende maalukete na ivinda na nzeve. Kwi Mauvoo alama itawe ni mawidhi luluko angi makakwatanwa na ve ala mundu siawa namo. Kweli ve Mauvoo matoneka mwini wa mundu ona mundu atwa wa sivitali. Kweli kwi wau wita wakuowa. Kilungu cha uiti nikilawa kwambilelia kwambia saile na nusu sia wiyo pa Mutongo TV ngwataniyo ya mukamba. Iwe nyeneta wa Veronica Siombua na wenda ukwata wathi usu wa mutungi ne kwithi wasikiza tune yaku oza simu yaku ubinyeye *837 *3016 ash no yiki ya okay ingi no kunena mbe ya simu na wakuna witina imwe mala ele 0702657199 ngaina kwa thimeno ndo akwikia mutungi ne kwithi wa skiza tune yaku ni Mauvoo. Siana siaku nisio uni waku manisia kana kaku vata waku ya mbesa keka nini ovamana kuivanga kondwa ivinda yukete solution sako ipo junior account mavundise kana kila silingi ni wavata na note theasia ivinda yukete ya dhayu na vevata waku ya mbesa imwe uteno kana kuyukilia unini wo vingu wa account ya ipo junior mbongeni kivadhukanyo ova kuvinaku na uyekwatia ipo junior pigibang mana na ila ikaote theasia ila ukwenda kumalucha siana kati wa maundu angi mangi kwa Mauvoo mpeange na utukunie simo kwisila noti mwanza ili nana mwanza kenda mwanza ile kana mutandao ni wito tago www.solutionsacco.com. Solution Sacco, your ultimate financial partner.
Kalibu nende na kumanyithia kumana na wongele ku munene wa sieko siasa na nini kutiwa ni thayu nondo wa kutemwa ini ni andu matena utweka isione sia ndoani ukamba wa yata na masinga kaunti ya Masako UMCA wa wode ya Matu Judas mbili ndawane wa thatcha notice ya unena ni mbungeni ya kaunti ya Masako wa kuseuvwa kwa mweya wa kumose ya matambia andu alame okwata kana maite masiana ini isione sia ndoani bandu ba kuitwa sivitali kukwata witi mutadatala u uvaniwa kunena ni wakwi one vala mayamusi ya mbungeni makuvi tukithia kana kuvalocha Daniel Mwangala na ilipoti Judas mbili ndawanda nene avanza wa mwako wa mbunge ya kaunti ya Masako ni wawetakana siko siasiana kutemwa ini na kuitwa undu vatailite ni siende na kwikine muno isioni sia ndwani na muno ukamba wa masinga na yata undulaju utumite siana mbewa ile itiwa ni thayu undulo tumienda thatcha mutaratala mbungeni wa kwenda kunaniwa na kuvitukithwa kwa mwiya wa kulunga mitu yesu kana andu maitwe masioke ila sithio sia atene mundu wa kila sia kwatwa makundu akaitula matai kibeti kila ko kana ila kana kawa bandu otwa hospitali akatwa akatemwini nina nenga notice ya motion ati kanenga ni wa keli nundu of late the last 3 weeks ko ya kuitwa yata matule for 4 nitaitie siana mbe wa kenda nundu oyotemwa ini na andu mate asomu kana na andu mate no use wa weyosu na isio isu ila yuma andu asu muno ne bauma tu mamba na masinga yu ni walesekana ethi wa mutaratala usu nukuvituka ene ndeala mekwithiwa na makosa ma kuitia siana isione sia ndwane nda kumate maini ni mekwithiwa maikomano na miao na kusitakiwa makosa asu na hivyo tuenda oputi andu azu notice kana twamina uvitukithia mwiya wa mbungeni mundu late saithi aitwa akana kakate mwini ni mundu teno yusi wa kuita mundu usu vamwe na mote miwaini tuita akano na omewa meseli no tuiza kwetikila siana nini itatona make a decision is subject to necessarily torture kana pain kana kikuo ni mundu utenda kuisibitali imbanje ati ni omunthi twanenga department ya health the lion share nikenda andu maitu makwate services sibitali siekela bandu matu level 4 devo embane buma 2 town be matu level 4 tena kalulu dispensary tena kwa mwado dispensary tena ngengi dispensary na tena mazewani same ward naitwa akieka wa dispensary kwa utenda andu maitu make use of those facilities embane masinga matume sibitali lazima bakupe nikenda tena situ sieke kwa nundu katika katiba kaitu article 43 of the constitution there is kila mundu ni entitled kukwata the highest standard of medical care na siana katika article 53 ni sietu siana kana ni siaite sina right za protect wa nikenda wizithe ine za kuexploit wa ni mundu kana ika subject wa to great pain pateke tumi kwa ni watu wasia kana motion zitanenza mbungeni to take the way forward and I'm very sure silikale zaito ile tongo wenenga wana wabina andeti no izi no kweke ndawa na no twiye twa mina unenga mina motion yesu temu twaye ndikenda ro mate wate mea wetu akwata namo Daniel Mwangala Utongo TV kumubanza wa mwako mbunge kauntini ya Masako Tuwa Mauvoo meo kwenye uiti ni kwithitwe na nzeke kuma kwi atongoi amwe kisione cha mwinge kauntini ya Kitui kana awau ala mayamwa kuiva mbelu kana kuiva mbelu ya sibitali wa mwingi level 4 tamova wana makanda sibitali ni maisi wa kutoloka nginya ila andu mamusi wa awau a makaiva mbelu ya sibitali ni kumana na ki valatu atamboka kisione cha mba moki wodini ya waita mwingi ya kati kithito ni cha uthuima uwo wa ndeto ii kuma kwi umwe wa muwau ula una komete sibitali ni uwa mwingi level 4 atulikite ku vala wavya ya itheka nzeke ii aiweta ta siasa ingi ni wireless ya kana serikali ya kaunti ya Kitui na mutele ise kuiva imwe ya ndevi yake ya sibitali itina wake kwithwa atena utonyi wa kuiva mbesa isu Lina Musangi na ilivoti kwa withian kuvungwa kwa kamba na bayo mwana obwa wethe ndeto ni nene cha kuobwa izu ndonyo jeta siasa
Ni savali wa kilambusi uvamana utambuka kilomita mbasa na mao kumana na malelo kuthuka ichina wambua mbingila yende na kuwa na valato wa mwedhi ya mutumia mutemi ula withito emu kwa ilungu ya vakuvimi tatu ichina wake kutulika kukwake kwa aume na wanda na koma nina endie thieta na thiutsiswa nundu naina nyamu meta ndivu kati ya matakitali na wethia no mendie kuthambia ni kana nundu bebe ndakame atwika ya theana ku mathambia ni kana withi batsoro na nenda kwacha kana nina gitiwe neta na thieta nekiwe kuthambia ku na natumwa neta na nathiu katika ward na katika ward ni nakomie kiumwa kimwe na muthenya umwe na kila muthenya ni tuona madakitari mathukumite neta itwathia mpaka utuku muima Temino kueleza kanata wako hospitalini uwa mwingile vofu vandu va wiki umwe na wala kueleza kana itina wako na gharama ya hospitali yende na kuingiva ni wakueleza matakitali ama muvuti eno kenda oka hospitali clinic ilio ni mandaja na ni manda bajondu mwe mambia na ile koma mwe umwe nundu mbewa matano wa plaza kana kwikia kiuma ni maile kugita kitau kiambe obo nundu kia ibo kiumeta ndivu kati na mezo bakulingana na mibango yakwa ya mwichi na mea mane mwanya nga umala ngenuka ngauka kuka no mambike neza nundu kitau kia thio bo ya mwichi withano sasa na ni metikila ni nataliwe ngarama ya ila ya ugiti kitanda kia undu kila natumite na ni augie zilingi ngili miongo ile nemwe na maana thanza tuna 60 na wethe andia inacho na vula ingi waikaelie serikali ya kaunti iya kituivikia na kumutethesa kuiva ndivyo tondu kuelesea avikia kugombea ni ive zilingi ngili 5 na maanana na izingi na iviwa ni serikali kuna iviwa neza zilingi ngili 10 tu na maana eli na 60 ni na iviwa ni serikali kwa giti museo muno kwa unaenda kwacha kana ngaba na thukumite neza nundu ni wambibi mbeza na mina kuvutewa na nenda kliniki na ngwithia ngwatendi woneza be bandu ndonya kwacha bena thina hospitali mutamino wako liene nzima ikakie kwa hospitali uwa mwingile vofu kumana nange wase utatila siende na uneno weta kana tiwa elua titi kuete utati muveani wa uiti kakuna kwa ube kindu kita wakana andu imakuobo bo kana zikalima ko ka hospitali tani na akomie bo kiumwa na kindu na ala ni na oila ni thite ngujoka to inyone na nyana ala mebo ndiye wa mombe pastor wa thiko kwa thukie muno itwi thito tukobwa pa bandu bobo amandu ndonya kumea kindu kiambe mundu aziaza ba kindu kingi one na ile one na ziaza na muneni wate ne ije wenda kumanywa kweli ni kuthi kwa kabizi thome kwa ukila kibo mundu ndakakwate ziaza ne kyata na thibitali kila kuigwa na matuku onda ndakakwate nathi hospitali no kuthi ugito nundu agiti megita andu bate ziaza alama utonyone na ziaza na alama ekunza lakini alama hospitali mena ziaza matakitali mebokea awauneza na moma gita neza ziaza wetha jibo jikunza hospitali kuripoti ya Vilingi wa Mauvoo kumamba moke wodini ya waita mwingia katika onti na kitui nilina Musangi na indi ti ose okulicha maundu ma oteti uitini na nimuvea muno lina nondu wa kukila mbusi na kutembea malero ni wa malero kuni mathuku muno kuni kwa serikali na ilo sio malero asu na nona wekila ose ndise weta wata na ila ingi wona kibuja ingi banga ndoka kila ose kabe story ugeka nayo nondo kabina kakwembua twele toke la kibuki ingi na inde nimuvea muno lina ni wona undu andiki ma Mauvoo metha maitambo ka kuwekithia ni magwetia Mauvoo lina alikosi ni wiki uno na kwetu koko akila kiwiki utikingi ni sawa tusonge nambe serikali ya kaunti ya Ilovi ivani kuokelia sekta ya uiti kwa kwikia kithito kingi ndini wa maundu ma ukunikeli na utwika ndini wa ithimo tanzia imwe ya kwikithia awau ni makwata uiti ula waile kuyanana na Mauvoo uombulwa ni muvea wa uiti serikalini ya Ilovi ula uwetakana masipitali maingi kaunti ni esu nimeenda miyao ya kutwaisya ithimo no kana kwikithia enende mayu kwata ngalama yela makana me kwata ngalama yela me umanda uiti masipitalini Benjamin Mwaka na ile vote kwa withiana kwenana na serikali ya kaunti hilo ni kana kwitha sivitali wa matanto wa Pumwani wina maasine cia matuasi ya kwika ithimo na kunenga na mausungio a matema sele
kweuna vanene makilime kalima county alava uitinani mana lasimika kuthinikiwa siendu inza wa sivitali uno ta mwito ito na alame vindani oya kutetheka. Research is what helps us improve the quality of care in this facility. We used to refer mothers across the road. People say that we don't have an ultrasound. We are referring, at night we are referring across the road. And some were saying we were doing business. And now with this one, I know sometimes even mothers, they don't pay. Sivitali uwa Pumwani na ulo yunambe wa miaka miongo kenda na wakathiwa takitue kinene nthino kunikiliwa maundu ma uiti. Vala makundi kwa thukanyo methito mathiutumia kumantha mausungio make uiti kumana na ukuu wake sektani. As a hospital, we are very passionate about not only trainings but also having researches done in our hospital. This is a center that has been there for 97 years old, and we have a world full of data that we can actually give out there that can help not only the hospital but mothers out there. Maine na kavindani kalama nengelelwa miyo ya kuiko kunikili na ila ithitwe itumika kume vindani kuwa muisio ya corona kukunikila muisio wa ikuwa mwito mbene tunakutetheka. Atongoi mas vitali umeweta yumiyo na ile nenganue ni kimansu kya uiti chaga kan idhwa viteve sendino wa uitua Mauvoo alange. The ultrasound had a scope during the research that was being done to have the mothers checked out during their gestation, but so far that ultrasound has helped us to even go way beyond the scope that was given. The fridge that was is with us today has really helped in terms of blood and blood products in the lab. So it has been a help for us because we are also a center where we have the hemovigilance team here, and we supply blood not only to Pumwani but also to other county hospitals. Kunyuwa kwa sivitali ulu makundi kwa thukanyo no kana kutua isi ya maukunikili ni kumanwa na mwana munene wa Pumwani Maternity Hospital dhino wa uitua mwito ito na alama atetheka kauntine ilovi hundumwe na ndhenima. Pumwani, as you were saying, Madam CEO, is such an important place for moms and children, women and children. So I think our collaboration is already since 6 years almost. But this particular program indeed started in 2020. Vilingi wa Mauvoo kumava musini wa ilovi nito Benjamin na mwaka. Ni Mauvoo Ben na Ede Trutiane na Mauvoo meokonia uiti. Ngwatanio ya makundi makutetea haki sia mwene the county ni sia Kisowani ni maleana na itambia ya serikali ya kwenda kuikia mawali kumaondoni maungami wa itheka kwisila mutalatala wa itheka wa mwaka wa 2023 makundi ane maleana panene na itambia ya nzama ya kuungamia itheka National Land Commission kuvetangwa na uthukumi wayo kwithiwa we ungu wa minista wa itheka kati wa maundu angi alama bani twekwa liulwa ta kuongelwa kwa koti wa kuivia itheka kwi enende undu ula makuweta kana no vinyia enende banene mayenda zama ya itheka kwekanwa nayo kuendea na kuungamia itheka. Angelina Mose ni wako tueleze mbeange. Tongoi ni mwana kivilo wa makundi matema kiserikali lembetani ya Kiswani Zedekia Adika ni makuatikana kwa lilo kwa ivengele siya ungameiwa itheka enendi ni mama kuende ya kuomea na ingi mwa kufikia kusi itheka siyovala wameenda enendi kuyumila na kuleana na mawaluku vitu ukidwa. If you are killing the current commissions, you are killing the National Land Commission, you have not been giving them money, you have refused to address the corruption in there, then you want to kill it completely but you still want to set up certain commissions. For what? Let us face the political class clearly and tell them that the land in Kenya is for Kenyans and Kenyans decide how it is managed. We cannot change the management of land and give it to the executive. That is the problem. Whether you like the executive or not, whether they are your brothers, your sisters, your wives, that is the problem we have. And we have to call them out. Why do they want in the middle? They've just started their year. Why do they want to change? Adika nukuatikana edwa serikali ni kuvitu ukithia ki enendi medhwa mailasimika kuivitheka koti wiyulu muno undula kuendea kumavinyia na kutuma maundu ma utanithia na ukwati mavikia kuvaluka kwa kilungu kinene ni kwithwa kukwata itheka kwithwa kwina ngalama iyulu muno. A lot of taxation is going to be taken by government. What will happen if you tax a lot from land?
you will not have investors, because people invest on land. You can't tell me at wewe uko na Safaricom shares, then what do you eat? Agricultural food that comes from land. Where do you sleep? In some land somewhere, that is where you sleep. Where do you stay? You will go to some restaurant, that's land. So there is no investment that can happen without land. And that is why land cannot be taxed like these people want to do it. There must be, you will have Kenyans who will just wallow in poverty. Rango wa serikali kuvatangaza meitheka NLC na kumunenga minister theka ukumu wa kuungamia maundu onthe meokonia itheka valama kwetekana minister kunengwa ukumu u vate kukonia mivia ingi ni kuvikia kuongela siiko cia ung'eiwa itheka na muno kauntini cia Kiswane vala withitwo ithi na munene. There is urgent need to resolve historical land injustices in the coast. This is what is happening in Lamu. People don't want to face it. That is a historical land injustice that needs to be resolved. We need to face these things one by one. You cannot deny that commission money to resolve historical land injustices, and then you want to now amend so that you take up that duty. It is not proper. In Mombasa and parts of the coast, we have a concept called house without land. Kwamba nyumba ni yako, ardhi si yako. You pay rent until you don't know when. That is a problem that we need to be resolved. Those are the problems that we think needs to be resolved. Sisi tunapinga yale mapendekezo ambayo yaliwekwa. Tunapinga kabisa kwa sababu sisi kwanza tuko huru Kenya yetu. Kwa nini kuwekwa mapendekezo kama hayo? Hii ni kwa maanisha unamnyanyasa kabisa ule mtu wa chini akose haki kabisa. Kile kitu ambacho tunakitaka Act 67 ya katiba hiyo itaendelea. Tume iweze kupewa uwezo wake kama kawaida, NLC ipatiwe kazi yake kama kawaida, na ikiwa haitapatiwa uwezo basi hizo tume ziondolewe mbali kwa sababu zitakuwa hazina faida yoyote. Kwana na makundi ane kana mawali huku ana alama eterete kunena niswa mbunge ni nene mavanete kumomwesi ya mwene nthi kwa kilungu kinene undula ovisa wa kuthinikia maundu ma itheka ikundini ya haki yetu Munira Abdalla ukotekana ni uvathukanu na meya. The proposal to amend the Community Land Act to allow the CS to complete pending adjudication programs under the Land Adjudication Act beyond the 2-year period permitted by the Community Land Act is most welcome, and it should be a stand-alone amendment rather than mixing it with other land laws. We reject the intention of amending Section 13 of the Land Act because it takes away the preemptive rights of a lessee and contravenes Article 40, which prohibits legislation by Parliament to arbitrarily deprive a person property or interest in such property and restricts the enjoyment of rights in a leasehold property. Gilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Na muthiatu lika mutongo i mathauni timu wa muvila wa wa akawanthi ya Botswana novikie va Kenya kwi iyo kwiyumbanisya ithau na Harambee Starlets ya Kenya ila ni ithau ya mukondo wa keli ya kusindania tikiti ya kuthauka mathau ma kikombe kinene cha Africa cha aka Women Africa Cup of Nations mwaka 2024 ithau yi ya mukondo wa keli ka thauko wa katatu ukite ila ni auke wa matuku 29 mwai uwa 11 kiwanzani cha Nyayo Stadium musini wa Ilovi.